Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Let's continue our lesson for second hour, week 15 lesson. Alright. Okay, so please refer to non-face-to-face question. The first question 1A, define the degree of dissociation. Alright, degree of dissociation or alpha is the fraction or the percentage molecules that dissociate. Okay, so dalam erti kata paling mudah, degree of dissociation or alpha adalah pecahan ataupun kalau kita convert kepada percentage of molecules that dissociate. Sama ada kita refer kepada forward reaction ataupun untuk reverse reaction. Okay, for example, kalau saya nak tanya nanti in the following question, berapakah degree of dissociation of N2O4? Maksudnya saya nak tahu berapakah pecahan N2O4 yang dissociate ataupun tercerai menjadi NO2. Okay, to help you to understand more on degree of dissociation, so let's refer to question 1B. If 0.024 mole N2O4 is allowed to reach equilibrium with NO2 in a 0.372 liter flask at 25 degrees Celsius. Okay, given to you the mole of N2O4, alright, okay. And this reaction occurred at 25 degrees Celsius. This is the balanced chemical equation, and this is the Kc value for the reaction. The question asks you to calculate the degree of dissociation ataupun diminta untuk mengira alpha. Okay, jadi basically kalau kita nak kira degree of dissociation, okay, kita kena refer kepada bahagian change. Sebab dia punya apa ni? Formula, okay, adalah alpha which is equals to the change in concentration of N2O4, okay, divide by the initial concentration of N2O4. So initial concentration normally ada simbol macam ni lah, ada note kat bawah tu. Okay, alright. Jadi kalau kita lihat daripada formula ini, kita kena tahu change ni dulu. So change in concentration of reactants ataupun produk, kita hanya boleh refer daripada reaction table. Okay, reaction table. Untuk initial concentration, tak ada masalah. Initial concentration, kita boleh refer kepada soalan because we have the number of moles and the volume of container. Jadi kita boleh cari concentration kat situ lah. Okay, jadinya sekarang, let's construct the reaction table. In the previous lesson, saya dah ajar awak how to construct the reaction table. Okay, jadi construct betul-betul, you must include the balanced chemical equation, including the phases. Okay, and then we have these items, right? Initial concentration with the units, change in concentration, and concentration of the species in the system at equilibrium. Okay, so now if you refer to the table, kita perlukan initial concentration of N2O4. So from the information given, we have initial mole of N2O4 and the flask, the volume of the flask. Okay, so you boleh buat ataupun tunjukkan jalan kerja di tepi ini. Initial, okay, initial concentration of N2O4, okay, which is it is equals to what? 0.024 mole, okay, divide by the volume of container 0.372 liter. Okay, so it is 0.0645 molar. Okay, saya dah pesan banyak kali jangan ambil ataupun round off terlalu awal. Okay, ambillah 4 decimal places. Okay, and then initially, itu adalah initial concentration of the reactant. Produk masih belum lagi terhasil, so we have to put 0 here. Okay, now during the reaction, the concentration of reactant will decrease sebanyak berapa? So kita akan refer kepada stoichiometrical coefficient. So since kat sini ada 1 mol, maka kita wakilkan dengan unknown which is X, tapi dia adalah minus X. But the concentration of the product will increase sebanyak 2x. So wajib letak positif and negatif ini. It is compulsory. So at equilibrium, the concentration of N2O4 is 0.0645 minus X.
and this one is 2x. Okay, so now in order to solve for x, you need the Kc expression. So you wajib tulis Kc expression. So Kc is equals to the concentration of NO2, okay, power of 2 divided by the concentration of the reactant, N2O4. Okay, so gantikan sebutan daripada table ni yang at equilibrium. Gantikan ke dalam Kc expression. Okay, so tunjukkan pergantian. So this one is, okay, 2x power of 2, okay, divide by 0.0645 minus x. Okay, so now you have to solve for x dengan kita sama dengan kan this one with Kc 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay, so selesaikan untuk x. Okay, jadi awak selesaikan untuk x. So kalau you kira kat sini, you akan dapat 4x squared. Okay, plus 4.61 times 10 to the power of negative 3 minus 2.973 times 10 to the power of negative 4 equals to 0. So you akan dapat dua nilai x, x1, okay, which is lebih kurang 8.064 darab 10 kuasa negatif 3. X2 is negative 9.217, okay, times 10 to the power of negative 3. So since the value for x2 is negative, kita akan ignore yang x2 ni. Yang negative value tu kita akan ignore sebab bila kita ganti nilai x yang negatif ke dalam equation at equilibrium ni, kita akan dapati nanti nilai concentration tu negatif. So tidak ada nilai concentration yang negatif. So that's why we have to ignore the x value yang negatif tu. Jadi nilai x yang kita akan ambil kira adalah yang inilah 8.064 times 10 to the power of negative 3. Okay, so actually ini adalah molar lah sebab dia concentration kan. Okay, so kita boleh letak unit kat situ. And now we can continue with alpha. So you are going to calculate the degree of dissociation, where degree of dissociation adalah sama dengan apa tadi? Change. Okay, saya tulis dulu formula. Change in concentration of N2O4, okay, divide by the initial concentration N2O4. So kalau tak nak guna yang note tu, guna yang I kecil kat bawah ni pun boleh. Jadi change ni datang daripada mana? Okay, kalau you tengok kat sini, nilai X1 yang kita dapat ini adalah sama dengan ini kan? Nilai change tu. Jadi oleh kerana kita tak leave untuk N2O4, so this one is the X value. Okay, alright. Jadi yang initial concentration kita dah kira tadi kan? Initial concentration ni tadi kita dah kira, kita dah masukkan dalam table sekali. Okay, molar ni kan terlupa pula saya nak tulis. So kita dah masukkan dalam table. Jadi tunjukkan pergantian. So this one is X 8.064. Okay, times 10 to the power of negative 3 molar, okay, divide by the initial concentration is 0.0645 molar. So what is the final answer? Okay, so you will get the final answer should be lebih kurang 0.125. So dah tak ada unit lah sebab dia dalam bentuk fraction kan. Okay, so this is how to solve degree of dissociation. Alright, okay, so now let's continue with the next question. Okay, the following question number 2, the question asks you to determine whether the system is at equilibrium or not, and you have to explain. Jadi bila kita nak menentukan sistem itu at equilibrium ataupun tidak, kita kena, of course kita akan kaitkan Kc and Qc. So read the question first. Okay, kita baca dulu soalan. At 430 degrees Celsius, the equilibrium constant Kc for the reversible reaction is 4.18 times 10 to the power of negative 3. So this one is Kc. And this is the balanced chemical equation. Okay, if 0.04 mole of hydrogen iodide,
0.01 mole of hydrogen gas and 0.03 mole of iodine are initially placed in a 2-liter container. Is the system at equilibrium? Okay, jadi we are going to compare QC and KC. Okay, maksudnya nak selesaikan sama ada sistem itu at equilibrium or not. Okay, saya catat kat sini, we have to compare QC and KC. Kenapa QC dengan KC? Sebab dia beri KC kat sini kan. Okey, jadi kita tahu kalau kita lihat kat sini, we have to refer ataupun relate dengan QC expression. So QC expression nak buat ataupun nak tuliskan sebutan QC refer kepada balance chemical equation. Sama macam KC expression. Okay, so QC is equal to concentration of hydrogen iodide. But this one adalah initial concentration. Kita kena gunakan initial concentration. Okay, yang biasanya kita guna air kecil tu. Okay, divide by the initial concentration of hydrogen gas times the initial concentration of iodine gas. Jadi, dalam soalan, dia tak bagi concentration tu secara direct. Dia bagi mole and initial mole and liter. Volume of the container. Jadi, awak kena buat dalam kerja untuk mengira initial. Okay. Initial concentration for each species in the system. Maksudnya sekarang dalam sistem kita tu memang dah adalah hydrogen iodine and hydrogen iodide gas. Okey, jadi kita start dengan hydrogen iodide. Okey, you tunjukkan dalam kerja. For hydrogen iodide 0.04 mole. Okay, divide by 2.0 liters. Suppose you will get 0.020 molar. Okay, for iodine gas. Okay, untuk iodine gas, okay. Alright, for iodine gas, the number of moles, initial mole is 0.01 mole divided by 2.0 liter. So, it is 0.005 molar. Mesti ada unit sebab dia concentration. And for hydrogen iodide, HI. Okay, untuk mengira initial concentration ni tak perlu kuasakan 2. Walaupun pada equation tu ada 2. Kan? Sebab kita akan power of 2 ke power of 3 ke ikut stoichiometrical coefficient hanya pada QC or KC expression. Okay, jadi yang ni kira macam biasa. So, this one is 0.03 mole. Okay. Divide by 2.0 liter. So, you will get 0.015 molar. So, kita dah ada initial concentration ni, maka kita boleh masukkan ke dalam QC expression. Okay, buat penggantian. Kita dah tulis tadi. So, tunjukkan penggantian. This one is 0. Okay, 0.015 power of 2. Okay, divide by hasil darab concentration reactant. Okay, reactant ada 2 kan. Okay, so this one is 0.020 molar. Okay. Times 0.005 molar. Okay. So, unit tu abaikan sebab QC and KC ni tak ada unit pun. Okay. So, you tekan calculator. Suppose you will get lebih kurang 5.33. Okay, itu untuk nilai QC. Tapi tak settle lagi because the question ask you to state. Dah determine tu kita kena nyatakanlah is the system at equilibrium or not. Okay, jadi macam mana kita compare tadi kan? Saya dah sebut kita kena compare QC and KC. Okay. So, dekat sini QC is compare dengan KC. QC kita 5.33 tapi KC kita 4.18 darab 10 kuasa negatif 3. Dia dalam bentuk perpuluhan tu kan. Okey, jadi maksudnya QC is greater than KC. Okey, apa maksud QC is greater than KC? Okey, maksudnya dalam pada ketika ini, sistem itu mengandungi concentration hydrogen iodide yang sangat tinggi. Jadi, the system is not at equilibrium. Okay, the system is not at equilibrium. Kena nyatakan sebab soalan tanya. Okay. Baik.
So, macam mana sistem nak reach the equilibrium? Jadi, oleh kerana concentration hydrogen iodide ni sangat tinggi sekarang, concentration of reactant tu very low, untuk make sure dia capai keseimbangan yang baru iaitu QC equals to KC. Ini kalau sistem reach equilibrium, apa yang perlu dibuat? Concentration of hydrogen iodide kena dikurangkan. Okay. Concentration of reactants kena increase sedikit sampailah QC equals to KC. Jadi, maksudnya macam mana? Oleh kerana concentration hydrogen iodide kita ni very high, the reaction akan proceed to the left. Okay. Reaction, okay, will proceeds to the left. Maksudnya, reverse reaction favor untuk berlaku sampailah until QC equals to KC. Apa maksud QC equals to KC? Sampai the system reach the equilibrium. Jadi untuk menjawab soalan sebegini, semua yang saya tunjukkan ni perlu ditunjukkan sebagai jalan kerja lah. Okay, tapi walaupun final exam itu adalah soalan bentuknya objektif, maksudnya you kena ada kemahiran nak jawab soalan-soalan yang dijadikan objektif tu. Okay, so now let's continue with the next question. Okay, so this question, alright, the last question untuk minggu 15 ni. Okay, sebab ni yang third hour dah ikutkan lepas ni kita akan sambung dengan the next ni lah soalan iaitu Le Chatelier's principle. Tapi saya tekan yang ni dulu. Okay, at 100 degrees Celsius, Kp is 60.6 for the reaction given. Okay. In a given temperature, dia tak bagi tahu suhu berapa, katakanlah satu suhu. Okay. 0.10 atm of each component is placed in a container. Okay. Is the reaction at equilibrium? So soalan tanya sistem tu berada dalam equilibrium ke tidak? If not, in which direction will proceed? So ada satu, dua soalan. The third question is determine whether more NOBr or bromine molecule is formed. Dia suruh tentukan pula yang mana satu akan banyak terhasil. Jadi bila you tengok kat sini is the reaction at equilibrium, confirm kita kena compare QC and KC. Jadi saya tulis sekali lagi, you have to compare QP. Sorry kat sini QP and KP sebab dia berikan KP tu. Jadi untuk kita solve this problem, of course kita tengok pada soalan tu apa yang diberikan. Given to you the partial pressure of each species. Jadi kita kena tulis dulu QP expression. So you have to refer to the balanced chemical equation. So QP is equal to the partial pressure of NO, nitric oxide. Okay. Power of 2 times concentration of bromine molecule, gas, okay, divide by the partial pressure of NOBr. Okay, so Kp dah diberikan, tak ada masalah. Jadi sekarang nilai partial pressure setiap spesies dalam sistem itu, sebab dalam bekas ini sekarang ni dah ada semua tu, NOBr ada, NO gas ada, bromin gas pun ada. Cuma kita nak tentukan sekarang sistem dah mencapai keseimbangan ke tidak. Okey. Jadi kita terus gantikan dengan partial pressure given. Okay. Jadi tak ada susah dah kejawab. So terus masukkan. So this one is 0.10 power of 2 times 0.10 divide by 0.10. So tekan calculator, you kira, suppose you akan dapat, you nampak kat sini, you akan dapat. Okay. Oh, sorry. Saya tersilap kat sini. Ini sebenarnya power of 2. Saya tersilap. Okey, mujur perasan. Okey, jadi kat sini saya betulkan dululah. Okey, ni tak boleh cancel out. Okey, so this one is times 0.10. Okay, this one is 0.10 power of 2. Okey, selesaikan, you akan dapat lebih kurang 0.1. So this one is QP. Okay, tapi tak settle lagi. Jadi you compare. You have to compare with KP value.
Okay, so refer pada KP, kita ada QP. So the value of QP is less than KP. Okay, sebab KP kita tu lagi besar nilainya kan. It shows that in this system, ketika ini, maksudnya concentration reactant tu yang paling tinggi. Siapa reaktan kita? NOBR. Jadi sekarang nak achieve equilibrium, QP mesti sama dengan KP. Jadi apa yang berlaku disebabkan concentration adalah directly proportional to the concentration. Okey, jadi maksudnya sekarang disebabkan concentration of nitrosyl bromide ni, NOBR ni, very high untuk mencapai QP equals to KP ataupun dalam erti kata paling mudah untuk mencapai keseimbangan, the partial pressure ataupun concentration of NOBR kena berkurang and concentration of products kena bertambah sedikit demi sedikit sampailah QP equals to KP. Jadi, alright, the system, bila QP is less than KP, it shows that the system, okay, is not at equilibrium. Okay, macam tadilah, kena jawab dulu soalan dah tanya kan. Okay, so, the reaction. Okay, the reaction proceeds ke mana? Kalau concentration of reactant itu very high, ni NOBR ni very high, jadi forward reaction is favorable. Jadi the reaction proceed to the right. Forward reaction tu lebih cenderung untuk berlaku until QP equals to KP. Okay, so soalan kedua kita dah jawab. Okay, seterusnya dia tanya, determine whether more NOBR or BR2 is formed. Jadi disebabkan tindak balas ini untuk mencapai keseimbangan itu, dia cenderung untuk proceed to the right. Jadi apa yang akan terhasil? Yang lebih banyak terhasil, dia bagi pilihan kat situ. So, thus, more BR2 will be formed. Okay. Jadi kita dah settle untuk soalan yang melibatkan 6.1, 6.2. Okay. Alright. Jadi untuk the next lesson, you kena fahamkan dulu content 6.3. Okay. Barulah kita boleh sambung dengan soalan yang melibatkan Le Chatelier's principle. Okay, guys, kita jumpa dalam video seterusnya. Okay, thank you.